Hi all. In the പുതിയ രണ്ട് methods introduce to find the roots of equations, transcendental or algebraic equation. So ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫാൾസ് പൊസിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റെഗുലർ ഫാൾസി മെത്തേഡ്. രണ്ട് പേരിൽ അറിയപ്പെടും. The first name is method of false position. Okay. The second name is regular falsy method. Okay. So we start with the equation f of x equal to 0. First of all, we have to find two consecutive integers a and b such that this f of a is less than 0, or f of a is less than 0, and f of b is greater than 0, or the vice versa. Or you can find out a and b such that this f of a greater than 0 and f of b less than 0. Opposite sign again. That's the only thing we need. Here the smallest number is denoted as a and largest as b, that is a is less than b with one of these properties. Okay, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആവുന്ന തരത്തിൽ a consecutive ആയിട്ടുള്ള എയും ബിയും ഇന്റിജേഴ്സ് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ്. So we set x naught is equal to this a. Okay, then how will you find the other approximation for the root? That is x1. x1 is obtained by setting a minus b minus a f of a divided by f of b minus f of a. Okay, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതായത് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഇൻവോൾവിംഗ് എ ആൻഡ് ബി with equal importance. Okay, so ഇവിടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് a minus this number. That is the only thing we need to observe. ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ we need to use a and b simultaneously. Okay, so in each iteration, the next iteration x2, we will have to use this 2 points. Okay, Newton-Raphson method using xn, we iterate xn plus 1. Okay, xn minus f of xn divided by f dash xn. This is Newton-Raphson method iteration formula. But the right side, we are using only xn. Okay, ഒറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ. ഇവിടെ എയും ബിയും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അടുത്ത ഇറ്ററേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇറ്ററേഷനിലും we need to use 2 points. Okay, in the first stage we need to use 2 consecutive integers. After that you can use 2 points such a way that f of a is less than 0, f of b is greater than 0, or vice versa. അതായത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വരുന്ന രണ്ട് നമ്പർ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so this iteration method is called regular falsy method, അല്ലെങ്കിൽ method of false position. Okay, നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So this is example 1. I will write the question. This is the question. Find an approximate value of the root of the equation x cube plus x minus 1 equal to 0 near x. So in this question it is given that the root is near to this x equal to 1. Okay, using this method of false position. So the one thing is very easy. We need to find out a root near to this x equal to 1. So first of all we write for the solution we write f of x first. F of x is equal to x cube plus x minus 1. Okay, so it is given that root is near to this x equal to 1. So first of all we find out f of 1. So that will give 1 plus 1 minus 1, that is equal to 1. Okay, so immediately verify f of 0 and f of 2, that is the 2 consecutive integers near to this 1. So first we evaluate f of 0. So that is easiest one. That will give it minus 1, 0, 0, minus 1. So from this you can set this a equal to 0 and b is equal to 1, because the root of this equation is in between 0 and 1.
Okay, so we can say that that is the smallest one is a, that is 0, and b is 1. Okay, so using this formula x1 equal to a minus this, we can find out the first approximation. So if a equal to 0, b is equal to 1, then we write x1. What is x1? x1 is a minus, we use the same formula. Instead of a we have 0 minus of 1 minus 0. So this is b minus a. Then f of a is this minus 1 divided by, we have f of b minus f of a. F of b is 1, f of a is minus 1. So 1 minus of minus 1. That will be bracketed. So that will give the value as this is 1 minus 0 into minus 1, that is minus 1 itself. This is minus of divided by this is 2. So this is in fact 1 by 2, that is 0.5. So immediately after finding this x1, you evaluate f of x1. Okay, then only we can set the other the values of a and b in the other iteration. Okay, so what is x1? F of x1 is obtained by f of 0.5. That is 0.5 whole cube. So from this expression we can evaluate f of 0.5 plus 0.5 minus 1. So this is minus 0.375, which is less than 0. Okay, so how will you find out other a and b in the next stage? Okay, so we know that in this stage this f of a is less than 0, f of a is negative, this f of b is positive. Okay, f of b is positive and f of a is negative. So we if you evaluate this f of x1, you can get that value is less than 0. So this is negative in fact. So f of x1 is negative. We need to choose 2 points from these 3 points a, b, x1 such a way that the value of f at these points should be opposite. Okay, so since this is negative, we neglect this point, the next stage. Okay, so the next we choose b as it is, b is 1, a as, the next stage we take a as this x1. We set a as x1. What is x1? That is 0.5. So we can say that the roots in between 0.5 and 1. Okay, so using these two values we evaluate x2. Okay, so using x1 and b we can evaluate x2. So that is again a in this stage. This is the first step, first iteration. The second iteration a is this 0.5. Okay, so we have 0.5 minus 1 minus 0.5, that is b minus a in this stage, and the value of f of a, that is f of x1, that is obtained here, minus 0.375 divided by 1 minus of 0.375. so just evaluate this, then you will get 0.64. okay, so this is the value of x2. Now immediately evaluate f of x2, that is f of 0.64. F of 0.64 is f of 0.64. just evaluate this using the same argument. That will give, that is equal to minus 0.0979. okay, which is again less than 0. So this value is negative. Here we have at this value we have negative, at this value this is positive. Okay, now we take again this a as now we have to set a and b in for the next step. So we take this is negative, so we neglect this one again and we use the same b, and instead of a we take this x2. What is x2? 0.64. in the next stage, in the third iteration, this is our a and b. So using this a and b we evaluate x3. Okay, the same argument, 0.64 minus 1 minus 0.64 into f of 0.64, that is obtained here, that is minus of 0.0979 divided by
1 minus of minus 0.0979. Now evaluate this, you can get 0.672. Okay, so this hence the root of this f of x equal to 0 in here 1 is this 0.672, or you can continue this process whatever we need to take the correctness of places. So I stop here with the solution of f of x equal to 0. The root of f of x equal to 0 near 1 is 0.672. Okay, continue ചെയ്യാം. ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എത്രമാത്രം അപ്രോക്സിമേഷൻ കറക്റ്റ്നെസ് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്രയും നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ illustrative example for regular false method. Next we introduce another method. This is Horner's method. ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നമ്മൾ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഐട്രേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ എക്സാക്ട് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് അവർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇസ് 320. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൽഫ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ റൂട്ട് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ നമ്പറിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ യൂസിങ് ഹോണേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ പാർട്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടെത്താറുള്ളത് എന്താണ്, എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ 0, എഫ് ഓഫ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിയേഴ്സ് കണ്ടെത്തും. അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീനാണ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആയിട്ടുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് എ ഇസ് ദ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു എയും ബിയും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻറ്റു എടുത്താൽ ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മുടെ 0 എങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് എ പോയിന്റ് സംതിങ് ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഐട്രേഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെല്ലാം ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് അതിന്റെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് 1നും 2നും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് നമ്മുടെ 0. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 0 ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യമേ എങ്ങനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൽഫ ടേക്സ് ഫ്രോം 1 പോയിന്റ് സംതിങ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ 1 പോയിന്റ് d1 1 പോയിന്റ് സം d1 d2 d3 d4 ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ആക്ച്വൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് എന്താണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ആൽഫയുടെ അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും, 1 പോയിന്റ് d1 d2 d3 d4 ഈ ഫോമിലാണെന്ന് ആദ്യമേ കണ്ടെത്തും യൂസിങ് ദിസ് ഐഡിയ. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we will write a new equation fn of x equal to 0 rather than this f of x equal to 0. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെസിമൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡിയ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ f1 of x equal to 0 എന്ന പുതിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തും. എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ f1 of x is obtained by transforming this f of x in such a way that the 0 of or root of this equation is 1 less than this. അല്ലെങ്കിൽ ഈ f of x equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് ഇപ്പൊ എ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും a-1 ആയിരിക്കണം. അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് a-1 ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പാർട്ട് 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ f1 of x constructed a new equation f1 of x equal to 0 such that for this equation a-1 equal to 0. അല്ലെങ്കിൽ in this case if alpha is a 0 of this, then construct a new equation whose root is alpha minus 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്കെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ആൽഫ ഈ f1 of x equal to 0 ന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ മൈനസ് 1 ആണെന്ന് പറയാം. അതായത് 0. d1 d2 d3 d4 ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ആരുടെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക, ഈ പറയുന്ന f1 of x equal to 0 ന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമുക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1 ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് 3 to 0 എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു നോക്കണം. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 1 ആണെന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ആൽഫ -1 0 ആയിട്ട് വരുന്ന പുതിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ -1 0 ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. ഇനി ആൻഡ് നൗ യു കൺസ്ട്രക്ട് അനദർ equation or transform this equation to f2 of x equals 0, for which this equation the root is 10 times alpha minus 1. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന f1 of x equal to 0 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ്? അതിന്റെ 10 ടൈംസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കണം f2 of x equal to 0. അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വഴിയെ പറയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും 10 ടൈംസ് ആൽഫ -1 എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? d1 പോയിന്റ് d2 d3 d4 എക്സെട്ര ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ആരുടെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും? ഈക്വേഷൻ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ f of a less than 0 f of b greater than 0 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള കൺസെക്യൂട്ടീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ പറയുന്ന f2 of x ഉപയോഗിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. We need to get 2 consecutive integers for which this 0 of this equation or root of this equation lie in between those consecutive integers. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന consecutive integers കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് d1 പോയിന്റ് സംതിങ് അല്ലേ? സോ ഈ കേസിൽ a എന്ന് പറയുന്നത് d1 ആയിരിക്കും, b എന്ന് പറയുന്നത് d1 plus 1 ആയിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ find 2 consecutive integers for which the 0 of this equation, root of this equation lie in between this a and b. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? d1 ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? the 0 of അല്ലെങ്കിൽ the root of this equation is d1 point something. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ പ്രൊസീജിയർ apply this procedure by replacing f by f1 f2 of a f2 of b. Okay, ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. So this is the product is always less than 0. That is the meaning of taking 2 opposite signs. പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ a ആണ് ചെറിയ നമ്പർ എങ്കിൽ നമുക്ക് a എന്ന് വിളിക്കാം, d1 വിളിക്കാം, b എന്ന് പറയുന്നത് d1 plus 1 അല്ലെങ്കിൽ d1 minus 1 ഇതിന്റെ. ഓക്കെ. എനിവേ we track this we can track this d1. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ d1 അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൽഫ 1.320 ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ 1 മൈനസ് ചെയ്താൽ we will get alpha minus 1 is equal to 0.320. Then multiplying it with this one we can get 3.20. Now this will be our d1, so we can track this d1 as 3. Okay. Now we have f2 of x. Then find f3 of x. In f3 of x by transforming this equation to this in such a way that the root of this equation is 3 less than this. Okay. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരുന്നു? അതിൽ നിന്ന് 3 മൈനസ് ചെയ്യണം. 10 ആൽഫ മൈനസ് 1 ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ റൂട്ട് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 3 ഡിമിനിഷ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാമെന്ന് റൂട്ട് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പറയും. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 0.d2 d3 d4 എക്സെട്ര. ഈ 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് d1. അപ്പോൾ if you subtract d1 from this number you can get the root of this new equation is this one. Now multiply it with find f4 of x. പുതിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തണം such that whose root is 10 times this. That means 10 times alpha minus 1 minus 3. Okay, so that take the form d2 point d3 d4 etc. Okay, now you apply the same procedure as this with f4 of a. So find out a and b such that f4 of a and f4 of b is less than 0, and take the smallest one as a. Then you can get a is equal to d2. Then we can track this. Okay, then you will get d2 is 2. ഇതാണ് ഹോണേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം, നമുക്ക് എത്ര പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. കുറച്ചും കൂടി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്, ഇല്ലസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾ.
using Horner's method, find the root of x cube plus 9x square minus 18 equal to 0. Correct to 2 decimal place. Correct. 2 decimal place. Okay, so first you write what is f of x. F of x is x cube minus 9x square minus 18. Then you just evaluate two consecutive integers for which the root of this equation lie in between them. We can evaluate f of 1 first. F of 1 as you can get f of 1 as this 8, f of 1 as 1 minus 9 minus 18, so that is negative. This is negative value. And f of 2, just evaluate f of 2. When you evaluate f of 0, you can get again negative number, so just evaluate f of 2. F of 2 will be 8 minus 9 into 4 minus 18, that is 36. 8 minus 36 minus 18, 8 plus, so this is 9, this is plus 9x, so we have plus 9x square here, plus 9x square, so you can get this is again negative, right? 10 minus 18, that is minus 8, that is negative. Then you evaluate this one, this will be positive, I think. If we have positive here, then 36 minus 18, that is again 18%, so this is positive. Then you can get a equal to 1 and b is equal to 2. So these are the two consecutive integers. So we can set our alpha, our real root is something like 1.d1, d2, d3, d4, etc. Okay, so in order to find the roots with correct to 2 decimal place, so we need to set the alpha as 1.d1, d2. Okay. Now we have to transform this f1 of x to f1 of x equal to 0 by transforming this equation to f1 of x equal to 0 such that f1 of x equal to 0 has a root is alpha minus 1. ഇതിന്റെ റൂട്ട് എന്താണ്? അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവുള്ള റൂട്ടുള്ള പുതിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. The easiest method എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ f of x നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. f of x plus 1 എന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ g of x plus 1. We write we write the new function as f1 of x. f1 of x can be defined as f of x plus 1. എന്താ സംഭവിക്കുക? If f of alpha equal to 0, then f1 of alpha minus 1. What is f1 of alpha minus 1? If f of alpha is 0, if alpha is the root of this, then what is f1 of alpha minus 1? By definition, this is f of alpha minus 1 plus 1. Okay, that is equal to f of alpha. That is equal to 0. Natural f of alpha 0 ആവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ alpha minus 1 0 ആവുന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? f of x plus 1 നമുക്ക് പുതിയ ഫംഗ്ഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. So how will you get this f1 of x? f1 of x is replacing this equation by x plus 1. So x plus 1 whole cube plus 9 x plus 1 whole square minus 18. So this is our new f1 of x. f1 of x we can say that this equation, okay, this equation has root alpha x equal to alpha minus 1. Equation root എന്തായിരിക്കും? alpha minus 1 ആയിരിക്കും. Simplify ചെയ്യുന്നത് x cube plus 12 x square plus 21 x minus 8 equal to 0. ഇതാണ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ f1 of x. So this equation has a root alpha minus 1.
Okay, അപ്പോൾ alpha minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഫോമിൽ ആയിരിക്കും 0.d1 d2 d1 d2 that is enough. ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഈ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ if you find f2 of x, how will you find f2 of x? We need to find replace this quantity by each of this x by 10. എല്ലാ xനെയും ഇതിൽ f2 of x വരുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാ xനെയും x by 10 റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്ത് സംഭവിക്കും? x by 10 റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് this is x by 10 minus 8. Okay, because we define f2 of x equal to f1 of x by 10. Okay, so we can say that if this alpha 1 is a 0 of this, we can write f1 of alpha 1 equal to 0. Okay, therefore f2 of this 10 alpha 1, what is f2 of 10 alpha 1? f2 of 10 alpha 1 is f1 of, replace this x by 10 alpha 1, 10 alpha 1 by alpha 1, which is equal to f1 of this is 10. F by cancelling this 10, you can write f1 of alpha 1, which is equal to 0. എന്ന് വെച്ചാൽ alpha 1 f1 of x ന്റെ 0 ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ f2 of x ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് f2 എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഇക്വേഷന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? 10 alpha 1 ആയിരിക്കും. Okay, so this equation f2 of x equal to 0 has a root which is 10 times the root of this f1 of x equal to 0. Okay, so this takes d1.d2. ഈ ഫോമിലായിരിക്കും ഇയാളുടെ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. the equation simplify ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് x cube, ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം വിൽ ബി x cube by 1000 plus 12 times x square by 100 plus 21 times x by 10 minus 8 equal 0. ഇവിടെ 8 x ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ട. So by taking the LCM you can get this is x cube plus 120 x square plus 2100 x minus 8000 equal to 0. Okay, which has the root d1.d2. Okay, so this is our f2 of x. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ f2 of x ന്റെ റൂട്ട്സ് ലൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇന്റീജേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം. സോ ഫസ്റ്റ് യു വാല്യുവേറ്റ് ദിസ് f2 of 3. Okay, what is this f2 of 3? f2 of 3 can be written as 3q plus 123 square plus 21003 minus 8000. Okay, then you can easily evaluate this quantity is this is multiplied by this quantity is less than 0. Similarly, you evaluate f2 of 4. Okay, f2 of 4 is you can write that is 4q plus 120 into 16, that is 4 square plus 2100 into 4 minus 8000. This number is greater than this 8000, so this is always greater than 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റി f2 ന്റെ സീറോസ് 3ക്കും 4നും in between ആണ്. If this is 3 and this is 4, the root of this equation that is in between 3 and 4, then the root of this equation takes the form 3 point something. Okay, then we can say that this d1.d2 is the root of this equation, so d1 is equal to 3. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? d1 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so we start with again f2 of x equal to 0. Then once you get this d1, we can get this alpha as 1.3 d2. Okay, now next we need to evaluate d2. Okay, so you consider f2 of x. For this f2 of x, the solution is, the root is 3.d2. Okay, now find f3 of x equals 0, such that root of this equation is 3 less than this. Okay, so how will you find this one? The root of how will you find this f3? Define f3 of x equal to f2 of x plus 3. If you set f3 in this manner, you can get what is f3 of
this suppose the root of this alpha of 2, the alpha 2 is the root of this f of t equal to 0, that is f2 of alpha 2 equal to 0, then you can get f3 of alpha 2 minus 3, that is f2 of alpha 2 minus 3, that is x is replaced by this number, plus 3, that is f2 of alpha 2, that is equal to 0. So alpha 2 is a 0 of this equation, we can say a root of this equation, then we can say that alpha 2 minus 3 is a root of this equation. Okay, so the equation, the root of this equation is 0.d2. Then you can get f3 as f3 of x is equal to x plus 3 whole cube plus 120 times x plus 3 whole square plus 2100 x times x plus 3 minus 8000. Okay, so that is using this f2, we replace x by x plus 3 in f2, then you will get f3 of x. Using this f3 of x, you can find the value of f4 of x. f4 of x will have the and it can be obtained by the previous argument by replacing this x by 10. So that will give f4 of x. This is our f4 of x, and you can simplify this. You will get this is the f4 of x after rationalizing the denominator. That will never change the roots of this equation, because this is equal to 0 is equivalent to this is equal to 0 is equivalent to this f4 of x equal to 0. This is obtained by rationalizing this. Now we evaluate the solutions of roots of this f4 of x. Then you can see that the roots of this f4 of x equal to 0 lies between 2 and 3, because f4 of 2 is less than 0 and f4 of 3 is greater than 0. You can see it from this equation as well. Then you can say that the d2, what you have expected the digit here is d2 is 2, because of this f4 of 2 less than 0, f4 of 3 is greater than 0, using the same argument above. In a similar fashion, you can evaluate f5 of x and this f6 of x, then you will get this one, and similarly you can evaluate the two digits consecutive integers where the roots lies in between them, and then this f6 of 0 is less than 0, f6 of 1 is greater than 0, then the roots of this equation lies in between 0 and 1, then the corresponding digits d3 will be 0, then alpha takes the form 1.320, then corresponding to 2 decimal place we can get alpha is equal to 1.32. Okay, so this proves, or this gives the roots of this original equation what we have started with using Horner's method. Now we have a remark. In the previous problem we have discussed f of x equal to x cube plus 9 x square minus 18. So in order to get f1 of x, we have taken f1 of x as f of x plus 1. Okay, so this is the way we obtain a new equation whose root is obtained by diminishing the root of this equation by 1. Okay, so just replace x by x plus 1 in f of x, so that will give a new f1 of x. In the previous problem, you have seen that this value is x cube plus 12x square plus 21x minus 8. Okay, so there is another method to find this equation, that is explained here. So you need to diminish root by 1. So you write this in the standard form. First to collect all the coefficients, exactly same as we divide this equation in synthetic manner by x minus 1. So we write out all the coefficients first. Minus 18, these are the coefficients from the f of x,
Now we consider 1 here, so that is this is nothing but the division of this f of x by x minus 1. Okay, so using synthetic method, so that will give, just place that 1 here and multiply this 1 with this number, then that will give 1 again, and sum these two numbers, add these numbers, that will give 10, then multiply this with the other number, 1 into 10, that is 10 again, and add these two numbers, that will give 10, and multiply it with this 10, then that will give 10 again. So this, by adding this, you can get this is minus 8. Okay, now you divide, so we can say that this is the remainder when we divide this number, this polynomial by x minus 1, and this is the quotient, corresponding quotient. So the meaning of this is f of x can be written as this x square plus 10x plus 10 into x minus 1 plus minus 8. So this is the idea of dividing this these two polynomials, x minus 1 and this one. Now you consider this polynomial, the quotient of this, that is this quotient, and you divide the quotient by again 1 or x minus 1, then you can get that is 1 here. You just place this one over here and multiply it with this one, that will give again 1 here. So add sum of this, then you can get 11, and multiply it with 11, then that will 11 again. So sum of those two numbers, you can get 21. Okay, so this will be the remainder, and this is the quotient. That is, we can replace this the quotient as x square plus 11x. Okay, sorry, x square plus x plus 11. This is second degree, then we start with first degree polynomial here. X plus 11 into the quotient is x minus 1 again, x minus 1 into, we replace this quantity by this one, into x minus 1 again, plus, sorry, this first of all we write the remainder also. This is plus 21, because this is the quotient, this is the remainder, as we divide this polynomial by x minus 1. So divisor into quotient plus remainder times x minus 1 plus minus 8. Okay, so this is the meaning of this division. Again, you divide this quotient by x minus 1, then you can get, you can place 1 here, and this is our 1 again, and we add these two, you can get 12. So we can say that this 12 is the remainder and 1 is the quotient. So we write that, what is the meaning of this? This will be, you can replace this is x plus 11, not x plus 1, this is x plus 11. This x plus 7 is obtained from this is divided by x minus 1. You can get, this is the quotient and this is the remainder. So we replace this x plus 11 by x plus 11 by x plus, sorry, first we write x plus 11 into 1, okay, plus 12, x plus 11 into 1. But this x plus 11 can be replaced by 1 into x minus 1, x minus 1 into 1 plus 12. Okay, so that is the replacement of this, and here we have x minus 1 plus this 21 into x minus 1 plus minus 8. So this is the meaning of the last division. So when you open these brackets, you can get the first of all, we need to open this one, that will give x plus x minus 1 whole square plus 12 x minus 1, okay, plus 21 into this x minus 1 minus 8. So this will give x minus 1 whole cube. When you open this bracket, then x minus 1 into this one, so x minus 1 whole cube plus
12x minus 1 whole square plus 21x minus 1 minus 8. Okay, so when you perform these divisions, you can get f of x, or you can write f of x in this manner. Okay, so what is the advantage of writing f of x in this manner? So this is if a is alpha is a 0 of this, f of alpha is f of alpha equal to 0, you can get this quantity is 0. That means alpha minus 1 whole cube plus 12 times alpha minus 1 whole square plus 21 times alpha minus 1 minus 8 will be 0. So when you replace this quantity by some t, then you can get t cube plus 12t square plus 21t minus 8 will be 0. So from this you can say that if we replace this t by alpha minus 1, then that will be 0. So for this equation, t alpha minus 1 is a 0 of this equation, or root of this equation. Okay, so that is the idea here. So when you write this f of x in this manner, you can say that if you replace this x minus 1 by some t or another x capital X, then you can get new new equation whose root is obtained by diminishing the root of the original equation by 1. Okay, so in order to write this polynomial, we need to collect these numbers 1, 12, 21, minus 8. Okay, so from this f of x, you can directly perform this synthetic division. You can directly get the numbers 1, 12, 21 and minus 8. Then using these numbers, you can write x cube plus 12x square plus 21x minus 8. Okay, so this is exactly same as what we have obtained here by replacing x by x plus 1 in f of x. Okay, so this is the you can use either of these methods such that whichever is similar. Okay, sometimes this division is simpler than the substituting this x plus 1 in f of x. Okay, in some case vice versa. So you can use this method also. In the textbook, this method is explained to obtain a new equation whose root is diminishing by 1 or 2 or 3. Okay, so please go through it, and I have discussed a new method to find out the new equation by replacing x by x plus 1 or x by x plus 2, x plus 3 also. Okay, or diminishing the value of root by 2, 3 as respectively. Okay, thank you.